Hello, I'm Durga Devi. I would like to present about the problem-based task which is given to us. Okay, first, what is its security policy? An information technology security policy identifies the rules and procedure for all individual accessing and using an organization IT asset and resources. Effective IT security policy is a module of organization culture in which rules and procedure are driven from its employees' approach to their information and work. Okay, next is goal of security policy. First, confidential involves the protection of asset from unauthorized entities. Second is integrity ensures the modification of asset is handled in a specified and authorized manner. Third is availability is a state of the system in which authorized users have continuous access to said asset. There are three, which is confidential, integrity, availability. And the last is structure of security policy. Okay, for this we have a diagram. This diagram is like a hierarchical structure. There are four, divided into four, which is policy, standard, guidelines, and procedure. Okay, based on this is called a structure policy, security policy. The standard guideline and procedure of a security policy. Okay. Ini piramid untuk polisi, standard, guideline and procedure. Okay, what is standard? Standard is a moderator code of action or rule that give formal policy support and direction. Okay. Standard ni sedihnya adalah tindakan atau peraturan wajib yang diberikan sokongan berdasarkan dasar yang formal. Dia salah satu penulisan yang sukar untuk bagi program keselamatan maklumat untuk mendapatkan konsensus yang standard untuk seluruh syarikat. Okey, seterusnya guideline. Guideline adalah cadangan kepada pengguna apabila prosedur tertentu tidak berlaku. Guideline juga perlu dirancang yang sewajarnya untuk menyelaraskan proses yang tertentu mengikut amalan yang terbaik. Guideline adalah pedoman yang secara natural dan juga harus terbuka untuk taksiran dan tak perlu mengikut suara. Okay, yang terakhir, prosedur. Prosedur adalah petunjuk langkah demi langkah. It's a step by step untuk mencapai satu tujuan yang akan diberikan atau matlamat yang dipenuhi. Selalunya, prosedur ini bertujuan untuk mematuhi proses kawalan perubahan yang ketat dan juga dikembangkan dari masa semasa. Dan dia juga perlu dokumentasi lengkap mengenai proses yang telah dijalankan. Alright. The role of the responsibility entailed within a security policy. Peranan diorang ni adalah untuk memberikan tanggungjawab yang jelas dan memahami tentang bagaimana perlindungan maklumat dapat dicapai. Tujuan dia adalah untuk memperjelaskan, mengkoordinasikan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk menyebarkan polisi, standard dan berdasarkan keamanan. And tanggungjawab dia juga untuk menjaga atau mengawal segala polisi standard yang telah diberi oleh syarikat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Syafika binti Muhammad Razan. Hari ini saya akan membentangkan identify the concept of security awareness and how to achieve security awareness through education and training. Apa itu security awareness? Security awareness ni adalah knowledge that cognitive and feelings people from organisasi that post about protection of the physical and more importantly about informational, iaitu adalah asset of organisasi. So dalam kita summarikan dia ianya adalah knowledge ataupun ilmu seseorang dalam organisasi tersebut untuk protect any physical ataupun informational yang ianya adalah salah satu aset organisasi
tersebut. Kebanyakan organisasi dia akan demand untuk setiap orang yang apply untuk bekerja di organisasi tersebut telah melakukan formal security awareness training. So kenapa ia penting? Sebab jika semua orang mempunyai security awareness ni, mereka dapat mengurangkan semua all risiko-risiko yang ada dan insiden yang timbul. Terdapat kajian yang mengatakan daripada Aberdeen Group, jika security awareness ni diterapkan, risiko boleh dikurangkan. Risiko social engineering cyber threat boleh dikurangkan sebanyak 70%. Okay. How to achieve security awareness through education and training. Okay. Kita dah tahu apa beza sama ada antara education and training. Education ianya adalah more kepada teori dan more kepada knowledge yang mereka dapat daripada learning process ketika awareness security program. Manakala training pula adalah practical ataupun action yang dilakukan oleh trainer untuk mengasah ataupun adanya security skill atau knowledge. Awareness session are not training, but it intend to make sure individual to know atau recognize apa-apa saja security problem yang timbul. While training on other hand is designed to make sure that the individu tersebut atau trainer tersebut mempunyai suitable security skill untuk mereka lakukan. Training mesti dilakukan setiap kali atau selalu sebab seperti kita tahu cyber security threats ni sering diwujudkan setiap masa. Okay, first step untuk achieve security awareness adalah different roles have different training requirement. Basic level of security awareness akan diajar ataupun akan diterapkan untuk semua staff, tapi kita perlukan sesetengah staff untuk menjadi roles untuk belajar in-depth training or more details. So mereka akan belajar lebih mendalam daripada apa yang basic staff-staff lain diajarkan. Contohnya kita ambil untuk staff yang handle customer personal data. So mereka ni perlu diingatkan dan diajar tentang data protection law ataupun cara-cara untuk mereka protect data jika ada sebarang attacks yang berlaku. So kita juga tak boleh lupa tentang temporary staff, sebab jika temporary staff ni tahu apa yang mereka lakukan ketika dalam organisasi tersebut dan mereka akan pindah ke tempat lain ataupun berhenti, dengan cara tu jika kita biarkan saja seperti itu, ia akan membuatkan risiko tu menjadi lebih tinggi. So jadi kita perlu pantau mereka dan remind mereka apa yang perlu mereka lakukan selepas mereka berhenti. Okay, second step adalah training material development. Training material atau bahan-bahan yang digunakan ni perlu diupdate ataupun diubah sesuai selalu sebab ia akan reflect pada changing threat landscape. Seperti kita tahu, types of threats seperti yang saya cakapkan akan frequently being create. So the staff yang di training dengan benda yang baru ni akan tahu apa yang mereka perlu lakukan jika menghadapi threats yang baru tu. Yang ketiga step adalah measure, revise and repeat. Kita perlu check progress terhadap individu, tim atau organisasi level in learner scorecards dan dashboard. Learner scorecard dan dashboard ni boleh memudahkan kita untuk check level progress mereka.
They are easy to configure and cover metric like plan, and we can look for score, pass rate and number retake. So dengan cara ni kita boleh tahu apa skor dia, apa skor mereka dan berapa orang yang telah retake. Ada juga organisasi yang melakukan gamify dan publishkan leaderboards dan senarai-senarai orang yang telah improve. Tapi dengan cara yang mereka lakukan, mereka mengharapkan ada orang yang lebih bermotivasi, tapi tidak semua staff rasakan benda itu bermotivasi mereka kerana mereka merasakan ianya membuang masa. Jadi organisasi perlu mengambil langkah-langkah lain untuk menarik semua minat staff. Okay, I'm Vigneswari here. Today I would like to present about problem-based tasks on question 6, which is explain how to respond to a security breach. Okay. So the work cycle for the briefing is: first, immediately contact IT professionals or other members of data breach response team. Means contact IT professional if you have knowledge or suspicious that an attack on your data system likely occurred. Contact other members of data breach response team next, such as communication expert, outside IT security forensic teams and chosen breach support vendors. So secondly, locate the threat and work closely with internal IT professional to disconnect breaches system from other internal database and servers. Your goal is to limit the damage at this point and to prevent further data breaches. Internal IT professionals should review network logs and access report to help identify intrusion points and to locate and disable installed viruses or malware programs. Thirdly, contact outside IT forensic expert to handle the outgoing investigation. This is an essential part of ensuring credibility with customers, vendors, and investors. Internal IT expert may have the knowledge to complete this task, but an internal investigation is likely to be perceived as biased by the media and affected parties. Next, gather all relevant executive and public communication teams to draft the organization's response to the data breach. This should include enlisting the help of outside vendor that specializes in responding to security breaches. Okay. Breach support vendors can handle incoming calls for concerned parties, distribute email communication, provide access to credit reports, and provide counsels for those impacted by the security breach. Fifth, besides that, notify necessary party as soon as possible. This includes notifying affected parties, both consumers and business partners, and law enforcement. Other third parties may also need to be notified. For example, if financial information is compromised, you might notify relevant financial institutions so that they can watch for suspicious transaction. Okay, lastly, avoid making damaging and misleading statements. Keep the messaging simple, honest, and concise. Provide key detail as necessary and the ownership of the problem. Express a willingness to make things right and a determination to prevent future trouble. Okay. So next question would be, apply at least one security incident response tool for security testing. Okay. First one, SOAR refers to security orchestration and automation and response. It's a tool. Okay. It refers to a collection of software solutions and tools that allow organizations to streamline security operation in three key areas, which is threat and vulnerability management, incident response, and security operation automation.
Okay, it allows analysts to spend more time investigating incidents that call for greater insight. Okay. Second one, security automation is the automatic handling of tasks that is related to security operation. It is the process of executing tasks such as scanning for vulnerabilities or searching or log without human intervention. Security orchestration refers to a method of connecting security tools and integration disparate security systems. It is the connected layer that streamlines security processes and powers security automations. Okay, third, a SaaS solution will provide users with flexibility and additional opportunities for collaboration. Whether it's adapting workflow for the organization, creating and managing integration, or building entirely new process, it's important to look for a vendor that is willing to partner with user. Fourth, with an effective SaaS solution, it is possible to achieve more in less time while still allowing for human decision making when it's most critical time. Move beyond relying on point-to-point integration for user technology stack. Instead, rely on a solution that empower user to build out various processes and connect you with the right people and technology to achieve their goal. Okay, the next tool would be SINET 360. Besides SWORD, SINET 360 is another incident response tool. It provides incident response with a complete set of recovery remediation action to address infected hosts, malicious file, attacker control network traffic, and compromised user account. It only takes one click to remediate attacks. The central management allows users to distribute other open source incident response across the environment, and users can build their own remediation policies for automated threat blocking and removal. Next, in SINET 360, user can also see the attack scope and all indicate immediately, which quickly reduces investigation time. SINET also has a 24/7 incident response team to assist organizations that have been attacked. SINET contains precise threat knowledge. It can get real-time accurate threat knowledge auto-generated by correlation engine on SINET 360. For deep dive investigation, user can use leverage granular forensics tool to conduct end-to-end investigation to determine the attack scope and impact. Okay, so that's all from me. Thank you. Okay, conclusion. Is there so many way jap. Okay, conclusion. Banyak cara yang boleh kita lakukan untuk protect organizational information and data from daripada any active attack, sama ada ianya adalah unauthorized access, man in the middle ataupun type attacks atau threat dan yang boleh mengganggu organisasi tersebut. Banyak cara yang boleh kita implementkan dia. Yang pertama adalah organisasi mesti ada security policy to know what they must do to protect themselves and follow all the policy that been created for the organisation. So mereka perlu follow dan perlu lakukan apa yang ada dalam security policy tersebut supaya mereka dapat membantu syarikat organisasi itu untuk reduce the risk. Security policy ni dia penting sebab dia ada standard, iaitu dia akan bagi cara-cara atau action, course of action, lepas tu guideline yang akan memberitahu what proses perlu lakukan according to apa yang dirasakan bagus, and last but not least, prosedur
di mana semua detail step by step instruction untuk achieve the goal ataupun penyelesaian. Semua staff sama ada higher up ataupun normal staff perlu tahu mereka punya roles dan responsibility to make sure that the security is being protected, so security risk can be reduced. The organisation must send all the staff to train and learn about security awareness, and they can implement it while they work inside the organisation. So organisasi tersebut perlu hantar staff-staff untuk lakukan dan belajar apa itu security awareness selalu, sebab mereka boleh implementkannya dalam ketika mereka bekerja dalam organisasi tersebut. Ianya juga penting untuk organisasi tersebut to make sure that all the staff perlu tahu apa yang mereka lakukan jika any incident berlaku, contohnya security breach. So mereka boleh take the first action, apa yang mereka perlu lakukan jika benda itu berlaku, untuk sama ada mereka slow down the attack ataupun menunggu sebarang pertolongan daripada orang yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.